Hey there! So today we will be studying Baryta carb or barium carbonate. Before starting the remedy, I would like to give you brief introduction about the remedy. Baryta carb ही एक अशी होमिओपॅथिक रेमेडी आहे जी बॅरियम या मिनरल पासून ओरिजिनेट करते आणि बॅरियम हे एक हेवी मेटल आहे जे बराईट या मिनरलच्या फॉर्ममध्ये बघायला मिळतं नेचरमध्ये. मिनरल किंगडमला ही रेमेडी बिलॉंग करते. होमिओपॅथीमध्ये बरायटा कार्ब ही रेमेडी ट्रायच्युरेट करून मिनरल सबस्टन्सला वॉटरमध्ये किंवा अल्कोहोलमध्ये पोटेंटाइज सोल्युशन बनवून तयार केली जाते. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. कॉमन नेम आहे बॅरियम कार्बोनेट. केमिकल फॉर्म्युला BaCO3. किंगडम मिनरल किंगडमला बिलॉंग करते बरायटा. प्रूव्हर डॉक्टर हॅनेमन हिमसेल्फ. ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन अप टू 40 days. मायाझम सोरा मायाझम. टेम्परामेंट मेलानकोलिक. डायथिसिस स्क्रूफलस अँड ट्युबरक्युलर. रिलेशन विथ हीट अँड कोल्ड चिली रेमेडी आहे, व्हेरी चिल. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन. मेंटली बॅकवर्ड पेशंट्स, चिल्ड्रन बोथ फिजिकली अँड मेंटली वीक, डॉफिश बॉडी अँड माइंड, क्रेटिनिझम, puffy face, distended abdomen, enlarged glands with very thick lips, idiotic look, old people, fat and weak, childish behavior, dwarfish, hysterical woman, and old maids with scanty menses, deficient heat, always cold and chilly. बरायटा कापचे जे पेशंट्स असतात त्यांचं फेस पफी असतं, फुगल्यासारखं सुजलेलं असतं. ॲबडॉमेन सोडून बाकीचं सगळं विकनेस असतं, प्रोस्ट्रेशन असतं. आणि चिल्ड्रन जे असतात ते मेंटली आणि फिजिकली दोन्ही वीक असतात. मेंटल डेव्हलपमेंट स्लो असते, फिजिकल पण डेव्हलपमेंट स्लो असते. डॉर्फिश असतात, हाईटला कमी असतात, प्रोग्रेस झालेले नसतात आणि मेंटली बॅकवर्ड असतात. इडिओटिक लुक म्हणजे वेन वी सी देअर फेस देअर इज ड्रुबलिंग ऑफ सलायवा अँड इडिओटिक सिरियस लुक. दे लाफ ॲट सिरियस मॅटर्स अँड दे गेट सिरियस ॲट लाफेबल मॅटर्स, असे हे लोक असतात. Sphere of action. The remedy predominantly acts on mind, nerves, throat, glands, heart, blood vessels, nutrition, etc. Next, pathogenesis बघूया. ग्लँड्स वरती ऍक्ट करते रेमेडी, इन्फ्लामेशन आणि हायपरट्रॉफी कॉज करते. ब्लड वेसल्स आणि हार्ट वरती ॲट्रिओस्क्लेरोसिस ओल्ड पीपल मध्ये. बॉडी मध्ये ऍक्ट करते जनरल, स्मॉल इन्फंट्स, डिजनरेटिव्ह चेंजेस कॉज करते. हार्ट वरती हायपरटेन्शन, इस्पेशली ओल्ड पीपल मध्ये. नेक्स्ट, गायडिंग सिम्पटम्स बघूयात रेमेडीचे. बायलनेस, स्काल्फ इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू टच. बरायटा कार्बचे जे इंडिव्हिज्युअल्स असतात त्यांना क्राऊन रिजनला हेडच्या जास्त बायलनेस असतं. दे लूज हेअर फ्रॉम देअर. इरप्शन्स जे असतात हेडमध्ये ते ह्युमिड ड्राय स्कॅब्स ऑन दी हेड असतात. त्यानंतर इचिंग असतं, ग्नॉईंग ऑफ स्काल्प असतं. स्काल्प खूप सेन्सिटिव्ह असतं टचला, इस्पेशली ज्या साईडवरती तो झोपतो तिथे जास्त नमनेस असतं, सॅग्युलेशन असतं. नेक्स्ट इज पॅरालिटिक कंडिशन्स रन थ्रू दी रेमेडी. थ्रू आउट द रेमेडी पॅरालिटिक कंडिशन्स हे प्रॉमिनंट असतात. पेन असतात जॉईंट्समध्ये, हॉलो बोन्समध्ये, क्रॅम्प्स सारखे पेन असतात, पुलिंग, पॅरालिटिक विकनेस असते आणि कॉन्ट्रॅक्शन फील होतं. मोस्टली एजेड पीपलमध्ये पॅरालिसिस आणि पाल्सी हे कॉमन आहे. रेमेडी इज लेफ्ट साइडेड, सो लेफ्ट साइडेड रिजन इज प्रॉमिनंटली अफेक्टेड. त्यानंतर सोरनेस आहे इन स्क्रॉटम अँड थाईज, इन स्टमक, बर्निंग सोरनेस ऑन टिप ऑफ टंग, ग्लँड्युलर अफेक्शन्स, स्क्रूफलस डायथिसिस देअर, राईट. rheumatic stiffness and body ache in damp weather. damp weather मध्ये rheumatic stiffness, bone, body ache चे जे ॲग्रेवेशन्स होतात ते डॅम्प वेदर मध्ये होतात. Slightest exertion makes him tired and sleepy, as we have seen first. Chronic cough of children having tonsillitis, hypertrophy of tonsils, quinsy which is prone to suppurate, tonsils get suppurated easily, gums bleed easily, always have swollen tonsils, very sensitive to cold, catches cold easily, great weakness and emaciation of body except stomach. There is emaciated body and prostration, but stomach is not emaciated, right? Children are mentally weak and physically also weak. Then childish behavior in old people. Vertigo stitches when standing in the sun, extending throughout the head. Brain feels as if loose, offensive foot sweats. Glandular affections which are caused in the remedy are due to suppression of sweat. Okay, foot sweats are there. Offensive photophobia is there. Hardness of hearing, crackling noise. Glands around ears are painful and swollen. Sensation as if smoke in the nose.
discharge of thick yellow mucus, frequent bleeding. Even if the air is clean, then two patient thinks that there is smoke in the nose or smoky polluted air is there, sort of. Face pale, puffed, sensation as of cobweb. Sensation as of cobweb on the face is the most peculiar feature of the remedy. Feeling of plug in pharynx, can only swallow liquids, great sensitiveness to cold. Larynx feels as if smoke were inhaled, chronic aphonia, stitches in chest, worst inspiration. Lungs feel full of smoke. Palpitation when lying on left side, when thinking of it, especially pulse full and hard. Cardiac symptoms after suppressed foot sweat. Cold, clammy sweat like Calcarea carp, but fetid foot sweats. Talking in sleep, awakens frequently, feels too hot, twitching during sleep. He talks during sleep. Very weak and weary, must sit or lie down or lean on something. There is great prostration due to it. Ailments from suppressed perspiration of foot, emotions, crust and vermin on scalp. Now let's see mental generals. Memory deficient, there is weakness of memory and memory is deficient also in Baraita carp patients. Forgetful they are, inattentive, लक्ष नसतं, cannot remember, लक्षात ठेवू शकत नाहीत. Even if we teach them same thing again and again, they will forget it. Threatened idiocy, म्हणजे भीती वाटत असते की मला कोणीतरी वेडं म्हणेल, मला क्रिटिसाइज करेल. Actually they behave like idiots, but they have some sort of pressure that somebody will judge them. So they are attentive about that somebody will see them and judge them. But in rest of matter they are inattentive. Loss of memory is there, as we have seen, they cannot remember. Mental weakness is there, irresolute, they cannot decide anything. If we ask them to decide something, they will take time and at last they will not be able to decide and they will tell you something which is out of the matter, which is not that much important or not related to the subject. Okay. Lost confidence in himself, of course they are not confident that much. Senile dementia, that is in old people there is dementia. Forgetfulness, even they cannot remember the names of anybody. Confusion, of course there is confusion. Bashful, they are shy, timid, embarrassed, they feel embarrassment. Aversion to strangers, they cannot coordinate with strangers. Only with family members they will be able to coordinate and spend time, but along with strangers they won't be able to cope up with them. Childish they are, grief over trifles, even they can feel sadness and despondent they are. Laughs at serious matters and becomes serious on laughable. This is the most characteristic feature and they do this. Weeping disposition, yes they cry. General modalities, let's see. Aggravation, thinking of symptoms, lying on painful side, by washing parts in affected parts, in cold and damp weather, lying on left side. Amelioration, walking in open air. That's it for today. Thank you.